Nakakita ka na ba ng milagro na nangyari? Essay kanaling saraling gamata? Hindi yung tipo ng nababasa mo sa mga libro o yung marinig mo sa paligid. Inguni isang tunay na Himala. Hindi malamang isang bagay na nangyari sa mismong sandali. Kapag ang isang desperado na ina ay tumutugod ang kanyang Rosaryo. Nagbago ang layat ng Gabing Iyon. Isipin mo na lang, isang simpleng bahay. Isang ina na nag-isa sa madalam na silid. Sa kabilang panig ng pintuan, ang iyon anak na lalaki. Sa bingit in kamatayan. Sumuko na ang doktor. Inguni hindi niya ginawa. Habang namamaga ang kanyang gamata dahil sa pagyak na ang kanyang kaluluwa ay nasira. Hinawakan niya ang kanyang Rosaryo. Hindi malumine. Inguni sa lakas ng isang gao na nakikipaglaban-laban sa langit at impyerno. Nang sabi-sabi, idiniin niya ang Rosaryo sa kanyang dibdib, tahimik na sumago. Padre Pio makinig siya kin. Iligtas mo ang anak kayo. At pagkatapos, may nangyari sa Gabing Iyon. Isang bagay na hindi mapaliwanag ng cinnamon. Isang bagay na nagbago ng sakit sa pananampalataya. At kawalan ng pagsasasi. Ito ang kwento na kailangan mong marinig hanggang sa huli. Siguro dahil ikaw mismo ang nasa digma ng gayon. Marahil ay nagdarasal ka para sa isang gao. At marahil lang, ang kwentong ito ang sagot na hindi. Mo man lang alam na hinihiling mo, ang pananampalataya ay may tanog. Kung minsan ay tanog ito, hindi isang bilong. Kung minsan, isang mapangakit na sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Patuloy na amikaring mundo, walang pakialam sa ating sakit. Kapag nagdarasal ang isang ina, tumigil ang langit sa pakikinig. At sa gitna ng malamig at nagmamadali na mandang ito, lumilito ang mga kwento na nagpapinig kahit na ang pinakapagad na mga kaluluwa. Mga kwento na nagpapatunay na ang impossible ay umiral pa rin. Lalo na kapag isang panggalan na tumatawid. Mga siglo ay tinawag na parang ilo. Padre Pio. Inguni hindi lamang siya isang banal na figura sa mga altar. Para sa marami, siya isang hindi nakatinkabigan. Isang tagapamagitan na lumilito lamang kapag ang layat ay talinawala. At ayan ang dahilan kung bakit napakaraming mga ina sa napakaraming sulak ng mundo kahit ngayon. Kumuha sila. Ang Rosaryo na may panggalan sa kanilang mga labidot sa kwentong ito. Mararamdaman mo ang pananampalataya na tabak ng dugo. Naiintindihan mo kung bakit para sa ilang mga daw ang pagdarasal ay hindi lamang isang ugali. Ito ay isang labanan. At kapag tala natapos na ang layat, doon nagsasimula ang Himala sa isang malit na bahay na matataguan na sa isang mapagpakumbang kapabahayan sa masaglang Buenos Aires. Nakatira si Sofia, isang babang may hindi natitinig na pananampalataya na ang pagmamahal sa kanyang pamilya ang nagtutulot sa kanyang pag-aral. Ang kanyang ara ay isang sayo sa pagitan ng mga gawing bahay at tahimik na panalangin. Isang ritmo na minarkayan ng debasyan at pag-asa. Siya ang bahay nga imahe ng Latina matriarch na may isang tingin na nagpahuwadig ng sitamis ng isang ina at katatagan ng isang mandarigma. Ang kanyang maitim na bahak na may batik-batik na may ilang puting hibla ay nakabalangkas sa isang muka na sa kabila ng mga marka ng oras at mga alalahanan ay nagbibigay
NG katahimikan na tanging mawalam. Na Pananampalataya, lamang ang maring magbigay. Danala inay Sofia, ang tradisyon NG isang debatong pamilyang Katoliko, kung saan manala niya hindi lamang ang pananampalataya, kundi pati na rin ang isang Rosaryo, isang regalo mula sa kanyang lola, na nagdala NG kasasayan NG emger generation NG, ang panalangin at pagsusumamo. Ito ay higit pa sa isang bagay. Ito ay isang link, isang kanlangan, isang nasasalat na pareso, NG kanyang spiritual na pamana. Ang kanyang anak na si Miguel, walang taong kulang pa lamang, ang liwanag NG kanyang gamataw, ang himig na yumanig sa kanyang ngamgaaraw. Isang batang, lalaki na madaling anggiti at masisa ang amgamata, panuno na Miguel, ang bahay NG kanyang kagalakan at lakas. Ang guniyang bahay, as ay hindi mahahulan nato, ay nagagas NG na nino, as a malit na pamilya. Si Miguel ay nahaharap as ay isang bihirang at agresibong sakit, isang karamdaman na antayanting nagaga sa kanya, NG kanyang sigla, na ginagawan gabi NG lagnat at sakit, ang amgararo na puno, NG paglalaro. Ang bawat yubo inay Miguel ay isang dagger. Sa puso inay Sophie, ang bawat mahanang bantong hininga ay isang tahimik na panalangin, na sana ay tumigil na ang pagdarusa NG kanyang anak. Ang mga doktor, as ay kanilang mga seryosong ekspresyon at hindi tiyak na prognosis, ay nabos ang layat NG mga pagpapilian, na iniwan si Sophia sa bingit NG kilalaman. Ang asawa na Sophie na si Charles ay isang mabuti at masipag na daw. Ang guniyang sakit at takot ay nabasik ang kanyang pag-asa. Nakita niya sa bawat pag-ala na Miguel ang kompromisyon na malapit na ang wakas, at ang kawalan hindi pag-asa ay nagpalayo sa kanya. Nakapikit sa kanyang sarili, hindi makapalak NG kaliwan na labas na kailangan inay Sophia. Kanlungan NG kagalakan a nababalat na ingayon NG panggamba at kalungkitan. Nadama inay Sophia na nagisa sa kanayang makakipaglaban. Inguni ang kanayang pananampalataya, bagamat nasubok, ay hindi naghalinlangan. Jitna NG kadilaman na tila lumabog sa kanyang pamilya. Kumapit siya sa katiyakan na mayroong isang mas malaking puwersa. Isang kapangyarihan na maring mamagitan kung saan nabo na NG agam jigaw ang limitation nito. Ang mga kapitbahay, kaibigan at miyembro NG komunidad na Katoliko na alam ang kalagayan inay Miguel, ay nagalay ang mga salidan, suporta at panalangin. Ang guni ang kadatahanan ay walang nakanawa sa lalim NG paghihirap inay Sophia. Para siyang bangka na nanad sa nagdanglit, na dagat, at ang tanging angkla ay ang hindi natitinig na pananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga banal na tagapamagitan, lalo na kay Padre Pio, na mula sa kanya ay narinig niya ang napakaraming salasay tungkol sa Mangolha. Ang figura NG Santo NG, kapisin ay nagpakita sa kanyang isipin walang isang tanglo NG pag-asa sa haming hikawalan si pag-asa. Isang pangako na Mariel, ang solusyon ay lampas sa nakikita NG matamata NG daw. At sa gayon, sa kanyang silid, sa jikna G kadilaman NG gabi, inihanda inay Sophia, ang kanyang sarili, para sa pinikataklang labanan NG kanyang bahay. Armadu lamaning G kanyang Rosaryo, at NG pananampalatayang madagasing yulo na lumalaban. Ang gawing inay Sophia ay naging walang katapusang pag-ikot NG maglapakuat, panalangin at walang humpay na paghahanap para sa anyang palatandan in daganlad kay Miguel.
Ang oras, na dating kalyado, ang gayon ay tila nakikipaganpit sa kanila. At ang karamdaman ni Miguel ay sumusulong ng mabilis at nagalis sa kanya in konting lakas na natatira sa kanya. Ang lagnat, na dating paminsan-minsan ay palaging. Kasama na ang gayon, na kinakain ang malit na katawan ng dada. Ang kanyang paginga, na dating mahanang hininga, ay naging mas at mas mahirap. Napitol ang pagubo, na piwadak sa puso ni Sofia. Na dating isang pag-asa, ang gayon ay tila palliative lamang, na hindi mapigilan ang walang hampay. Na pagsalong ang sakit, ang opisina ang doctor, na dating isang lugar ang pag-asa, ang gayon ay makasinkahalan ang pagkabigo. Ang salida ang mga doctor, na dating sa singgilan ang mingit na optimismo, ang gayon ay magabulong ang gawi pag-asa. Ginawa namin ang layat ang aming makakaya, Sofia. Ang gayon ito ay isang bagay ang oras. Sabi ang isa, na may isang hitsura ang habag na, para kay Sofia, ay tila isang perusing kamatayan. Ang gamit, kasama ang layat ang pagsalong at kalaman nito, ay umabat na sa limitation nito. Ang agam, na dating ng gangako ang mga sagat, ang gayon ay nagahatid lamang, ang nakabahal ang ka-tamik, and si Charles. Ang asawa na Sophie, ay lumabog sa dagat ang kawalan in pag-asa. Ang dating nakatalugbong na takit ay naging malalam na kapitan. Lumakid siya paleo, nahalag sa isang mabigat na katahimikan. Hindi kayang aluan si Sofia. Marahil dahil hindi niya kayang harapin ang sarili niyang sakit. Ang pag-usap ay naging mas madalas, fueled sa pamamagitan ang intensyon at pagkabagat. Nananawala ka pa rin ba sa Himala, Sofia? Tanong niya isang gabi, na ang kanyang tinig ay nag-alinlangan. Hindi mo ba nakakita na nawawala na si Miguel? Kailangan nating medjing makatotohanan. Ang sinabi ay Carlos, bagamat binikas sa gitna ang kanyang sariling pagdurusa, ay labis na nasagatan si Sofia. Nadama niyang nagisa siya, na may bigat ang mundo sa kanyang balikat. Ang pananampalataya ay sinasubak sa bakanji kuso. Ang kanyang anak.sa, kabila ang kanaling panalangin at suporta. Ang relihiyosong komunidad ay nakpakita rin mga palatandaan ang pagid. Ang pagbisita ay nabawasan. Ang salida ang pagbatibelub ay naging mas konti. Pakiramdam ay Sofia, para sa marami, ay tinitring na nawala na ang kaso ay Miguel. Ang kasubohan pagtu, ang inexperiencian han nawara na ang paglunghan. Tawo perum kopit. Ang gani sa kanyang puso, tamanji si Sofia na tanggapin ang katotohanan ito. Eschit na ang lumalaking paghihirap na ido, isang alaala ang lumitaw. Ang kwentong ay kinuwento sa kanya ang kanyang lola tungkol kay Padre Pio. Tungkol sa kanyang kakayang gumawa ang Himala, apang mamagitan para sa mga kumapit sa kanya. Nang may pananampalataya, isang APOI, na dati ng halos namatay, anayalawan sa loob. Ang lalaking ayan, na nabuhay ilang siglo na ang nakararan, ay maring ang kanyang huling pag-asa. Hindi niya kayang isuko ang kanyang anak. Kailangan niyang lumaban at ang sandata niya ay pananampalataya. Habang ang labanan para sa buhay ni Miguel ay natupok ang pamilya, ang iba pang tensyon ay naganap sa likid ng eksena ng bahay in Sofia.
Na nagdaragdig ng mga layer ng packaging komplikado sa kanyang maharap na paglalakbay. Ang kalusigan ni Sofia, na dating matatag, ay nagsinilang magbigay dan sa ilalim ng bigat ng kakalangan sa pagsulog at patuloy na panggamba. Ang patuloy na pananakit ng gilo, hindi pagkatulog at labas na pakapagod ay sinamahan niya ara at gabi. Ang kanyang katawan, na dating malakas, ay sumuga para magpahinga. Ang guni ang kanyang pagmamalasakit kay Miguel, ay hindi nagpahinsulit sa kanya ang isang sandali ng kapiyapan. Sinikap niyang magmukhang malakas kay Carlos, kay Miguel, sa mundo, pero sa loob, parang gamuho siya, isang Castillo ng buhangin, na malapit ng hagasan ng tubig. Ang relasyon sa kanyang nakatandang kapatid na si Ana, na nakatira sa isang kalapit. Nabayan at ay tinituring ang kanyang sarili na praktikal at makatornano ay lumala din. Si Ana, bagamat mahal niya si Sofia, ay hindi nonoan ang kanyang debasyan at sa halip na magalak ang walang kandasayang suporta, sinabukan niya sa kanyang sariling parent na buksan ang mata ng kanyang kapatid na babae sa malupit na kailangan. Sofia, kailangan mong tanggapan ito. Ginawa ang gamit ang layat ang makakaya nito. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili sa mga kuwentong Himala na ito. Sabi ni Ana, sa matawag sa telepono na puno ng tensyon. Para kay Sofia, ang mga salita ay Ana ay parang mga labaha na pumatol sa kanyang kaluluwa, isang panyaya na talikuran ng pananampalataya, na siyang huling kanlangan niya. Ayaw niya ang pagiging makatotohanan. Gusto niya ang pag-asa. Ayaw niyang sumuko. Gusto kong lumban ang panansil. Nakalagayan ang pamilya, na magbit na, ay lalong naging masalan sa mga gastusan sa pagpapamit ni Miguel. Ang gawain ni Carlos, isang manggagawa sa pabrika, ay halos hindi sakap ang mga mahahalagang bagay at ang mga bayaran ay nakasalansan na lumalika ang panibagong pasanin ang mga alalahanan. Si Sofia, na dati ay nagdaragdag ang kita ang pamilya. Sa pamamagitan, ang malilit na trabaho sa pananahi ay hindi na makapalay ang kanyang sarili sa kanila. Dahil ang layat ang kanyang lakas ay nakatuon kay Miguel. Ang takot sa hinaharap sa kawalan katiyakan sa ekonomiya ay itinagag sa takot na mawala ang bata. Na lumalika ang isang ikorpo ang kabalisa na tila walang katapusan. Gayunpaman, si gitna ng kahirapan na ito, nagsimilang lumita ang malilit. Na ilo, isang matandang kapitbahay, si Donna Elena, isang janay na may simpleng pananampalataya at dalasay na puso, na dumadalo sa perhong parokya na Sofia, na napansin ang kalangkitan ng batang Ina, ay nagsimilang bisitahin siya ng mas madalas. Nagdadala ang isang plato ang pagkain, nagalak ang isang salida ang kaliwan, nagdarazal kasama niya. Hindi binanggit ang Donna Elena ang mga dekilang Himala, kundi ang matiyagang pananampalataya, ang kahalagan ang pagsuko sa mga kame ang Diyos, kahit na tila nawala ang layat. Si Faith, anak kayo, ay parang malit na bini. Kahit sa pinakatayong lupain, mari itong sumibo kung ito ay dinidilig ang panalangin at pagtatawala. Sabi ni Donna Elena na may tahimik na ingiti na nagpahawadig ang kapayapan. Ang mga pagbisita na ito at ang mga salida ni Donna Elena, bagamat simple, ay isang balsamo para sa kaluluwa ni Sofia. Isang palala
na hindi siya ganap na nag-isa. Ang malilit na kilos ng pagmamahal at pagkikisa na ito ang nakatulong si kanya. Na magnatili ang APOY ang subagesa, ng Gabing Iyon ang katahimikan ay mabigat, siksik. Ang lagnat ni Michael ay yumabat as ay isang nakakalarma na tagatog, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kanyang paginda na mahina na ay naging mababa, halos hindi mapansin. Nasa tabi niya si Sofia, nakaluhad ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa Rosaryo na dari niyang pag-aray ng kanyang lola. Ang mga pagsasumamo na minsan ay bumalong, ingayon ay isang pipi na panagoy, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang muka. Ang takot na dating anino ay naging isang halimo na pinisil ang kanyang dibdib. Naramdaman niya na nadulas na si Miguel. At isang alan ng kawalan ng pag-asa and bumabalat sa kanya. Hindi Diyos kayo, hindi. Naisip niya na naramdaman na ang kanyang puso ay nadarang ese, isang labong piyay ar asodat sa jitna ang kanyang paghihirap. Isang panloob na lakas, halos hindi nakakita. Ang nagtulak sa kanya. Isang tahimik inguni malakas na tinig ang umalanggapan ko sa kanyang puso. Kunin mo ang Rosaryo, Sofia, duming kayo kay Padre Pio ng buong Pananampalataya. Ito ay isang tinig na nagmula sa kaibaturan ng kanyang kaluluwa, isang tawag. Nalampas sa katwiran. Naalala niya ang mga kwentong ay kinuwento ay Donna Elena. Ang hindi mabaling na bahay na binago ng pamamagitan ng santo dots the nanginginig na kame. Dinampat ay Sofia ang Rosaryo ng kanyang lola, naramdaman ang lamig ng kanyang galeri. Ito ay isang simple, kahoy na Rosaryo, pagid na sa oras at hindi mabaling na mga panalangin. Ito ay isang ordinaryong bagay, ingani sa sandaling ayon, ito ay naging isang portal, isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Idiniin niya ito sa kanyang dibdib, ipinigit ang kanyang emgamara, at sa pamamagitan ng kanyang galuha. Ang kanyang tinig ay tumaz sa isang siga na nagmumula. Sa kanyang kaluluwa, Padre Pio, aking minamail na Padre Pio. Tingnan mo anak kayo. Alam kayo na ang panjanun ay maring namagitan para sa atin. Nagtitiwala ako sa iyong awa. Huwag mo na kang pababayan sa oras na ito. Sinimulan niyang magdasal ng Rosaryo. Sunod-sunod na Abajinung Maria ang amgasalating. Dating bulong, ang gayon ay isang umagos na ilag na umagos mula sa kanyang puso. Hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang katawan. Anay ang pagod na bumabalot sa kanya. Siya lang ay naroon ang kanyang Rosaryo at ang imahe anay Padre Pio sa kanyang isipan na parang tanglaw sa jitna ang kadilaman. Habang ang kakwenta sa dumula sa pagitan ang kanyang gadaliri, isang malalam na kapayapan ang nagsimulang bumabalot sa kanyang katawan at kaluluwa. Ito ay isang kapayapan na sumasalangit sa lohika, sa pakiting panganib para kay Miguel ay naroon pa rin. Ang guni, ang kalangkitan ay nawala. Napanalitan ang isang hindi natintinag na katiyakan na hindi siya nag-isa. Biglang may mahinang hininga. Natalanantig sa muka anay Sofia. Parang mainit na simoy jangines and malamig na gabi. Binuksan niya ang kanyang gamata. Ang silid na minsan ay nababalat ang mapangibing kadilaman ay tilamaz maliwanag at isang malambo na halamuyik ang mga roses
ang hindi may paliwanag na napuno, ang silid. Walang roses sa kwarto, o kahit saan sa bahay. Ito ay isang matamis at nakalanjit na pabango, na nagmumula sa wala, agmula sa layat enjyako ng sabay-sabay. Ito ang pabango ang kibanalan, ang tanda ang presensya ay Padre Pio, na ayon sa mag-alala ang kanyang dadaboto. Ipanakita sa pamamagitan ng amoy di santita ng siya ay malapit. Sa sandaling ayon, apatingin si Sofia kay Miguel. Ang katawan ng bita, na dating lagnat at nandiyanjinig ay tila nagpapahinga. Ang paginga, na dati ay mababa and maharap, ay nagsimula ang maging mas malalim, mas ritmo. Ang lagnat, na sinunog ang kanyang balat, ay nagsimula ang humuba, at ang no. Bada, na dating pause at mainit, ingayon ay makang masariwa. Ito ay isang panayad, ingani hindi may kakailan na pagbabago. Bumilis sa pag-asa, and puso and ay Sofia. Hindi ito isang dekalang Himala, tulad ng isang agad-agad at kulog na pagpagaling, kundi isang tanda, isang pangako. Ayon ang simula ang pagyak, ang sagat sa kanyang pagyak. Nangyari ang himalang ito. Habang tahimik na nagdarasal si Sofia, at nadarama ang Rosaryo sa kanyang mga kamay. Ang Pananampalataya, na parang sinag ang liwanag, ay nakalusit sa kadilaman, at ang presensya ay Padre Pio, na nadama sa pamamagitan and nakalaising na pabanggong. Ayon ay patanay na narinig kang kanyang pamamagitan. Nang Gabing ayon, lalong tumindi ang pagunlan Miguel. Ang lagnat ay humupa pa, at sa wakas ay nahalog siya sa isang malalim at napayapang pagsalok na hindi nangyari sa loob ng ilang linggo. Si Sofia, pagid, ingani ama pa sa pasasalamat na halos hindi niya mapigilan, ay nanatili sa tabi niya, pinagmamasta. Ang bawat hininga ng kanyang anak, hindi malis ang amoy ang nakasabit pa rin sa hangin. Ang amoy na ayon, kahit nasa nabukan kong manggatwiran, ay isang hindi may pag-alanlanganan na patato sa pagkakaroon ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ito ay isang kompromisyon na ang kanyang panalangin ay dininig na ang kanyang pananampalataya. Ay hindi navalan ng kabal ang dat sa bukong liwewe. Ang unang sinag ng ara ay sumalaki sa silid na nadiliwanag sa tahimik na muka and ay Miguel. Najaising siya at sa kona anahang pagakan sa loob ng mahabang panahon, ising mahanang ingani tanay na ingidi and lumitaw sa kanyang namgalabi. Mami, hindi na ako nakakaramdam ng sobrang sakit, bilong niya. Medyo hoarse pa rin ang boses. Pero may tono na matagal nang hindi naririnig. Ang mga salita na ay Michael A. tulad ng pinakamagandang symphonies para kay Sophie. Ang mga luha na dating kawalan ng pag-asa, ang gayon ay luha na ngan kagalakan at ginawa. Pagpasok ay Carlos sa kwarto, at nasaksiyan ang eksena, nagulat siya. Ang kawalan ng pananiliwala sa kanyang muka ay nagbagay din sa isang halong paggagalat at isang kislap ng kagesa. Hinawakan niya ang no and ay Miguel, nasariwa at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ito ay milagro ba ito, Sofia? Tanong niya na napidal ang boses. Yumaling lang si Sofia na may hindi ng dalase na kalagayahan. Oo, Carlos. Ito ay isang Himala. Sagot niya na naramdaman ang presensya ng Diyos sa bawat hibla hindi kanyang pagkatao. Ang sandaling ayon ang naging simula ng tahimik na pagkakasundo sa pagitan nila.
Ang Pater ng Panalangin na itinio ni Charles sa palagid niya ay nagsimulang gamuho. Panalitan ng isang bagong pagganawa sa kapangyarihan ng Pananampalataya sa ospital. Ang nga doctor na sanay sa malungkot na prognosis ay nalalito sa pagaling ni Miguel. Ang mga pagsusulit ay nagpakita ng isang makabalang pagpaputi. Isang hindi may paliwanag na pagbabalik loob ng clinical na larawan. Bagamat lekas na nag-alangin, hindi nila maitatanggi ang mga katotohanan. Wala kaming scientificong paliwanag para dito, Sofia. Sabi ng sa kanila na may hangin ng paganga, na may halong pakalito. Ito ay kahanga-hanga. Para kay Sofia, ang kakalongan ng scientificong paliwanag ay ang mismong patene ng Himala. Ang intervention ng isang puwersa na lumalampas sa pag-unawa ng daw. Mabilis na kumulat ang balita tungkol sa pag-unlad. Ni Miguel sa kapitbahayan at sa reliyosong komunidad. Nang nalaman ito ni Dona Elena, umayak siya sa tuwa. Kinumpruma kay Sofia na inkabango ng mga roses sa tanda ni Padre Pio. Alam kayo namin yan, anak. Ang pananampalataya ay hindi kailanman pababayaan tayo. Palalas niya, nagnininging. Ang kapatid ni Sofia, na si Ana, na nung una ay nagatubili, ay nantig din si Cuento. Nang makita niya si Miguel, na nagalaro sa hardin, makalipas ang isang buwan, isang indidi ang ginawa at pagkagulat ang bumabalik sa kanyang muka. Ako, hindi kayo alam kung ano ang sasabihin kayo, Sofia. Pagtatapad niya na nababasag ang kanyang tinig. Siguro may mga bagay na hindi kaya palawanan ng science. Ito ang simula ng isang bagong pagganawa, isang pagbabukas sa hindi may palawanan. Ang mga reaksyon ay may kakaiba. Ang guni ang kakanyahan ay pareho. Isang malalam na pakiramdam. Ang pagkumang at pasasalamat. Ang kwento ni na Sofia and Miguel ay naging bahay na patatu sa pamamagitan ni Padre Pio. Isang balsamo para sa mga nagalalangin. Isang tanglo ng pag-asa para sa mga nagahangit ng Himala. Hindi na siya lamang isang nagdadalamati na ina. Siya ay isang saksi, isang tagapagdala, ng isang kwento na kailangan ay kwento. Ang sandaling ayan na may hawak na Rosaryo at amoy ng mga roses sa hangin ay nagbago hindi lamang sa bahay ni Miguel, kundi sa bahay ng buong pamilya at ng marami sa palagid niya. Ang pagaling ni Miguel ay antay-antay ang gani matatag na proseso. Ang bawat araw ay nagdadala ng isang malit na tagumpay, isa pang hakbang patungo sa ganap na pagpagaling. Nawala ang lagnat, tumigil ang yubo, at bumalik ang kanyang gana sa pagkain, na nagbabalik ang dislap sa kanyang gamada at ang enerhiya sa kanyang kaluluwa. Si Sofia, na may walang pagod na dedikasyon, ay sanamahan ang bawat hakbang ang paglalakbay. Na ito, na inalagaan ang kanyang anak na may pagmamahal, panalangin at hindi negatinig na pananampalataya. Parang araw-araw ay nanatili sa hanggang ang amoy ng mga roses mula sa Gabing ayon, na nagpapalala sa kanya ang presensya at pamamagitan ni Padre Pio. Ang karanasan kay Miguel ay hindi lamang ang pagbagaling ng kanyang anak. Ito ay isang malalam na personal na pagbabagong anyo. Lumabas siya mula sa bagyo alang isang mas malakas na babae na may malalam na nakagat na pananampalataya at ama pa na pasasalamat. Ang kanyang pananampalataya na dating personal na pananiwala.
Ngayon ay isang bahay na patado, isang kuwentong matagal na niyang gustong ibahagi sa mundo. Naunawan niya na ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi lamang sa pag-inji, kundi sa pagtitiwala ng lubusan, sa pagsuko sa banal na kalooban. Kahit na ang sitwasyon ay talawalang pag-asa. Natutunan niya na ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na sumilong sa kabila nito. Ang kanyang paglalakbay ay nadala sa kanya sa zin-etas ang pagpapalagayang loob sa Diyos na hindi pa niya naranasan dati. Isang relasyon na itinyo sa bato, ang pagsubak at PAGTAG and si Charles, sa kanang bahagi, ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago sa kanyang pananaw sa pananampalataya. Ang pag-alangin ng ibaba sa kanya ay nagbigay din sa isang pagiging butis sa banal. Sinimulan niyang samahan si Sofia sa simbahan, upang manalangin kasama siya at si Michael, at upang maunawan na ang pananampalataya ay hindi lamang isang kaliwan sa mga oras ang kaharapan. Ang guni isang nakapangyarihang puwersa na may kakayahang gumawa ang mga Himala. Ang kanyang relasyon kay Sofia ay lumakas. Maling itinyo sa mga pundasyon ng magkasalib na pagtatagumpayan at isang bagong pag-unawa sa spiritual na kapangyarihan. Ang tahanan na dating madalim ngayon ay nagliliwanag ang bagong liwanag isang kanlungan ang kapayapaan at pasasalamat. Naging tanglo ang pag-asa sa komunidad and kuwento. Marami sa mga dati nang nag-alanlangan ngayon ang lumapit kay Sofia upang pakinggan ang kanyang patato. Upang maunawan kung paano malipat ang gayon hindi natitinig na pananampalataya ang mga bandak. Ang lokal na simbahan na may kamalayan. Himala ay nag-organisa ng isang misa and pasasalamat kung saan si Sofia na ang kanyang tinigay na puno ng damdamin ay nagbahagi ng kanyang kuwento na nagbigay inspiration si Layat ng naroon. Ang malit na Donna Elena na may anggidi sa kanyang mga labi at luha sa kanyang mga mata ay nananood ng seremonya. Nakadarama ang isang malam na kagalakan para sa pagiging isang malit na instrumento sa dekalang paglalakbay. Nagtoon pananampalataya, hindi lamang napagtagumpayan ni Sofia ang karamdaman ng kanyang kundi pati na rin ang kanyang sariling panloob na pag-alanlangan, ang kanyang panandalian pag-alanlangan, at lumitaw bilang isang babae na may hindi natitinig na pananampalataya. Ang natutunan niya ang mahirap at magandang aral na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagsuko ay isang regalo na matagal niyang gustong ibahagi sa mundo. Naramdaman niya ang isang tungkulin, isang misyon na dalhin ang mensaheng ito. Ang pag-asa sa ibang mga ina, sa iba pang mga naghihirap na kaluluwa na, tulad niya, ay naghahanap ng Himala. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Sa katanayan, nagsisimula pala nito. Ang bahay ni Sofia at ang kanyang pamilya ay nataguan ng isang bagong pagkakasundo, isang ritmo ng pasasalamat at pananampalataya. Si Miguel, naganap na gumaling, ay maling naging masayahin at puno ng bahay na bata, na panupuno ang bahay ng chowa at malaro. Ang presensya ay Padre Pio, na nagpakita ng sarili, sa pamamagitan ng pabango ng mga roses sa gabi ng Himala, ay nanatiling isang maliwanag na alaala. Alaala ni Sofia, isang banal na tatak ng kanyang pamamagitan.
Naramdaman niya ang isang tungkulin. Isang inspiration para sa kwentong ito ng Pananampalataya at pag-asa na mabat ang mas maraming tao. Apang ang iba pang mga ina at pamilya ay makatagpo ang perhong kaginawahan at lakas na natiguan niya. Sinimulan. Anay Sofia na ay bahagi ang kanyang karanasan ng mas malawak. Una ay malilit na grupo ng Panalangin, pagkatapos ay magamensahe sa parokya. Simple lang ang kanyang mga salita. Inguni puno ng tunay na damdamin na nanig ang puso ang dam nakikinig sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa sakit, kawalan ng pag-asa. Inguni higit sa layat tungkol sa lakas ng pananampalataya at pamamagitan. An ay Padre Pio, an mga daw ay nakikilala sa kanyang paglalakbay, sa paghahanap ng Himala sa kanilang sariling bahay. Ang mga kwento ng pagtagumpayan ay isang balsamo para sa mga nagirap na kaluluwa. Isang palaging palala na ang pananampalataya ay talagang maring maglipat ang babundak. Gayunpaman, isang bagong hamon ang nagsimilang lumabas. Bagamat marami ang nadarama na inspiration, ang ilan ay nagdala pa rin ang mawalang na pag-alalangan. Isang kahirapan sa paniniwala sa isang bagay na pambihira na hindi na yon sa lohika ng daw. Ang mga pag-alalangan na dati nang nawala sa pagaling ni Miguel ay nagsimilang maling lumitaw sa ibang puso na nagdududa sa katotohanan. Sinasabi, Anay Sofia, nagkatain lang ba? Nagpapalabas siya. Ang mga bagay na ito ay hindi talaga nangyari. Mga kaisaban na, bagamat hindi direktang sinabi, ay nakabitin sa hangin. Ang pananampalataya, para sa marami, ay isang malayong abstraction. Isang bagay na dapat itago sa mga sagradong aklat na hindi dapat maranasan sa pangaro na bahay. Naramdaman Anay Sofia ang pangangailangan na magpatuloy pa upang magbigay ng mas maraming nasasalat na ebidensya. Isang bagay na maring mag-demystify ang Himala at makontig sa mga lumalaban pa rin. Naghahanap siya ng parang para going pandagiging, patado ang kanyang karanasan na makakabot sa pinakamatigas at nagalanlangan na mga puso. Na niyang meding tangla ng pag-asa ang kwento ni Miguel para sa lahat. Hindi lamang sa mga nanawala na noon ay nabuo ang isang bagong kaisipin sa kanyang isipin. Isang inspiration na tila nagmumula sa mas mataas na panagmulan. Nalala niya ang lahat ang mga salise na nabasa niya tungkol kay Padre Pio, ang dokumentadong katibayan ang kanyang mga himala, ang malawak na pananaliksik na yumiral na sa kanyang bahay at pamamagitan. Nagpasiya siyang oras na upang pagsamahan ang kanyang personal na kwento sa makasasayang at spiritual na patnay ang bahay ang sento. Upang ang kanyang patatu ay hindi lamang isang damdamin, inguni isang hindi may pag-alanlanganan na katotohanan. Na niyang ang kanyang karanasan sa Rosaryo ang kanyang lola, ang simpleng bagay na naging isang daluin ang biyaya. Upang maging sentro, ang isang mas malaking salise na magpapatsyane sa kapangyarihan ang panalangin at pamamagitan. Nakatayo si Sofia. Sa harap ang isang maingat na madla sa isang auditorium ang parokya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang imahe, hinahanap ang bawat salita. Malambo ang ilaw at ang kapaligiran ay isa sa mga kinasahan. Hindi lamang siya naroon upang maguwento, kundi upang magabi ang isang tapaserya ang pananampalataya na nadyugnay sa kanyang sariling karanasan sa bahay
and mga Himala ni Padre Pio. Asa kanyang nga kami, hindi lamang ang Rosaryo ng kanyang lola. Ang hawak niya, kundi pati na rin ang maliwanag na lalay ng amay, ang amahasas na buwaha sa silid ay Miguel, nung nakamatay na Gabing ayan. Sinimulan niya asa pagsasalezi. Ang hindi may paliwanag na kalangkitan ng isang ina sa harap and karamdaman. Ang kanyang anak. Ang pakiramdam ng kapangyarihan na sumalaki sa kanya. Ang kawalan ng pag-asa na humantong sa kanya sa hangganan ng katwiran. Ang kanyang tinig ay kalmado. Ang gani puno ang malalim na damdaman. Na umalinggafanga sa sakit ang napakaraming ina na naroon sa madla. Maliwanag ang mga imahe sa kanyang isipin. Halos halata. Ang matas na lagnat ay Miguel. Ang manan paginga. Ang kalangkitan na bumabalat sa kanya. Ang bawat salida ay isang panyaya para sa mga mananood na madama ang kanilang sakit. Apeng. Kumonekta sa kanilang kahinon. Pagkatapos ay inilarawan niya ang punto ng pagbabago. Ang mahalagang sandali kung saan, armado lamang ang kanyang Rosaryo. Sumaga siya kay Padre Pio nang buong lakas ang kanyang kaluluwa. Pinigilan ang mga mananood. Ang kanilang hininga, nalulubog sa kanyang salase. Inilarawan niya ang banayad na simoing hangin, ang nakulizing na amoy ng roses na pumupuno sa silid. Ang pakiramdam ang kapayapan na sumalaki sa kanya. Ito ay ang kanyang presensya, sabi niya, ang kanyang tinig ay nadigil sa damdamin. Patne na narinig niya ang aking sigaw, na naroon siya na mamagitan para sa aming. Pontong ito, napahinto ng hasto si Sofia. Asa isang temtim na kilos, itinis niya ang Rosaryo ng kanyang lola. Ang Rosaryo na ito, sabi niya, ang kanyang. Tinig ay umalinggafanga, sa katahimikan ng auditorium, ay hindi lamang isang bagay. Siya ay isang bahay na patatu. Nang Gabing ayan, habang hinahawakan kayo siya, habang nagdarasal ako, nagsimilang manjari ang Himala. Nagsimilang mag-react ang katawan ay Miguel. Humupa ang lagnat, huminga para maging normal. Hinayan niya ang gasalita na maghang sa hangin, na pinapayagan ang mga nanu na sumipsip ang sinasabi, pagkatapos, inalahad na Sofia, ang mga katatanan na nagbigay ang kahulugan sa kanyang personal na salase. Ay kinuwento niya ang bahay ay Padre Pio, ang kanyang hindi natitinig na devotion, ang stigmata na dala niya bilang tanda ang kanyang pakikipagisa kay Kristo, at higit sa layat ang maraming salase ng mga Himala na anyugnay sa kanyang pamamagitan. Na marami sa mga ito ay dokumentado at napatunayan. Pinanggit niya ang hindi may paliwanag na kambagaling, ang aparisyon, ang pagbabalik loob na sumasalangit sa lohika ng Dao. Hindi lang ako ang nagisa, sabi niya, sa maribay na tinig, milyon daw sa buong mundo. Ang nagpapatu sa pamamagitan ay Padre Pio. Ang aking kwento ay isa pa lamang sa karagatan ng Himala. Pinanggit niya ang ilan sa mga panakasagisag. Na kaso, na nagdadala sa liwanag ng lawak ng beno na gawin sa pamamagitan, zincento. Iginuit niya ang isang pagkakatsulit sa pagitan ng kanyang karanasan. At ng mga turo ng simbahang katoliko, si pamamagitan ng mga santo, si kapangyarihan ng panalangin, ng Rosaryo, sa kahalagan ng hindi natintinig na pananampalataya. Ipinalawanag niya na ang amoy ng mga roses
isa sa mga kalala mystical phenomena nang may sa presensya ni Padre Pio, tandan G kanayang kabanalan at pamamagitan. Ito ay panagalong damdamin at katwiran, personal na patatu at spiritual. Na pagsurao, na kinasasantidan ng layat, sa isang web ng pananampalataya at pag-asa. Halatang nantig ang mga mananood. Marami ang naluha sa kanilang mga mata, ang iba naman tamangko balang pagsangayon. Nagsimula ang matano ang pagalinlangan na dalang gialan sa harap ng pagiging tunay in kwento inay Sofia sa katatagan ng impormasyong inalahad niya. Tanggihan ang kadatonan sa kanyang mga salita, ang damdamin sa kanyang tinig, ang pananampalataya na nagmula sa kanyang pagkatao. Hindi lamang siya nagbibilang ng isang Himala. Hinahayan niya ang bawat isa na makaranas ng isang sulyap sa banal. Ang kasabdulan ay hindi lamang ang pagbagaling ay Miguel, kundi ang pagbabagong inyo ng mga puso at isipin bago ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang pamamagitan ay Padre Pio. Ang kwento ni Sofia at Michael na pinagtagi ng mga sinilid. Ang sakit, pag-asa at hindi natatinig na pananampalataya ay isang bahay na patado sa kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ay Padre Pio. Nakita natin kung paano natiguan ng isang ina? Sa kanyang pinakamalilim na kawalan ng pag-asa sa panalangin. At pagditiwala sa isang santo, ang paghihikayat at banal na intervention na hindi mabibigay ang gamit kanji daw. Ang Rosaryo, isang simpleng bagay, ay naging isang kasangkapan sa pagpagaling, isang portal sa pambihira, at ang pabango ng mga roses. Isang nasasalat na tanda ng mapagmahal na presensya ng kailangit, ay tinituro isayatin ng paglalakbay ay Sofia na ang pananampalataya ay hindi isang abstraction, kundi isang bahay at nagbabagong puwersa. Ipinapakita nito zaid na kahit nasa pinakamadalam na sandali, kapag ang layat ng mga pintuan ay tila nagsasara, ang banal na providence ay nagpapadala. Sa ayatin ng matpalatandan, yumabad sa ayatin, nagpapalala, sa ayatin na hindi tayo nag-isa. Ang kwento ni Miguel ay isang echo ng napakaraming iba pang mga Himala na nangyari ra sa buong mundo. Madalas na pinatahimik ng hindi pangara na bahay. Ang gani kung sanay hindi may pag-alalanganan na patnay na ang supernatural ay mas malapit kaysa sa inisip natin. Naway ang patado ay Sophie ang magbigay ng inspiration sa bawat isa sa atin na palalamin ang ating pananampalataya. Humingi ang pamamagitan ay Padre Pio nang may taos pasong puso at huwag sumuko kahit na tila hindi kanais na ang pangyari. Nawayang sakit, paghihirap at takot na madalas na kumakinisayan. Ay amazing ang pagkakantan para sa atin na lumago sa ating spiritual na paglalakbay upang kumonekta ng mas malalim sa banal. Ang kwento ni Sofia ay isang panyaya para sa iyo tulad niya na sumuko sa kaluban ng Diyos, magtiwala sa kanyang kaparan, at hayang gabayan ka ng pananampalataya kahit sa gitna ng kadiliman. Si Miguel ay isang malasag at masaglang binata na namumuhay ng buo. Si Sofia ay patuloy na isang masagasig na saksi sa pananampalataya. Ay binabahagi ang kanyang kwento sa layat ng lumalapit sa kanya, palaging may hawak na Rosaryo ng kanyang lola. Na naalala ang amoy ng mga roses na nagpabago sa kanilang bahay. Magpakailanman, ang presensya ni Padre Pio
a naging halaji sa bahay ng pamilyang ito. Isang palaging palala, na ang Himala, a laging nabo isang pasong Mananampalataya. Kung ang kwento nina, Sofia at Miguel, ang nantig ang iyong puso at muling. Nag-alab iyong pag-asa, madiwan iyong komento, sa ibaba. Ay bahagi ang iyong sariling mga karanasan sa Pananampalataya, ang iyong mga sanago na panalangin, ang mga himala na nasaksihan mo. Ang iyong kwento ay maring medjing liwanag na kailangan isang gao apang mag-apoy hindi kanaling sariling apoy dat. Apang patuloy na palalamin ang iyong pananampalataya, matuklasin ang higit pa tungkol sa Buhay at mga Himala ay Padre Pio, at makatanggap ang mga mensahe ang pag-asa at spiritual na pagpagaling. Mag-subscribe sa channel ngayon. I-activate ang campanilla apang hindi mo makaligtan. Ang alanmans ay aming mga video at medjing bahagi ang aming komunidad ang pananampalataya. Kung saan sama-sama, naglalakad kami patungo sa liwanag.